කියන්නේ ඉතින් තනකොළ ඒ දමරගේ දේනෝ කියන්නේ දැන් මම අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි අද අපි වස් සමාදන් වෙනවා. වස් සමාදන් වුණයි කියලා අපිට මොකක්ද වෙන පාඩුව? වස් සමාදන් වුණයි කියලා මොකක්ද වෙන වාසිය? කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. වාසිය කියන්නේ අසාර. වාසිය කියන්නේ benefit. So today is the day for observing the rains retreat. So whenever Dhammarakita asked if we observe what are the benefits and if we don't observe what are the drawbacks, especially before that. Okay, so because before we started recording, Dhammarakithamru was discussing about this. So the thing is, in the Buddha's time, the lifestyle of the monks was quite different. So they used to go for like this touring the country for most of the year, but during the rain seasons they stayed in one place. But for us, very often we stay in one place all the time anyway. So it seems like why should we do the observing, because it's like nothing changes. So I think part of the question, why the question was asked, was also this. දැන් වස්සසනවා කියන එක දැන් කාලේ අපි කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නීතියක් පනවලා තියෙන නිසා විතරයි. So sometimes it seems like we are still observing the rain seasons only because the Buddha gave us some ruling that is asking the monks to do so. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ නම් ජීවත් වෙච්ච ජීවන ක්‍රමයක් එක්ක වස්සසීමේ අවශ්‍යතාවයක් Because in the Buddha's times, observing the rain season like that, it meant really changing the lifestyle according to the situation or something like that. Actually, it's, as far as this, it seems in the Buddha's times, if the monks used to stay in one place even the rest of the time, and the people might start blaming them or criticizing them, they have attachment to this place. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ඉන්දියාවේ වස් කාලය කියලා පැහැදිලිව අඳුනාගත හැකි හොඳට වහින කාලයකුත් තියෙනවා. So other thing, especially in the Buddha's times in India, the rain season was called rain seasons because it was the weather, the climate was really like that. It was really raining a lot and basically all the time, not like in Sri Lanka. කාලෙට කාටත් අනිවාර්යෙන් එක තැනකට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. බෞද්ධ ශ්‍රමණය විතරක් නෙවෙයි අබෞද්ධ ශ්‍රමණය පැවිද්දොත් හැමෝටම එක තැනකට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. So now because of this raining, probably monsoon raining and whatnot, not only the monks, basically everybody was kind of forced to stay put in one place and wait until the season finished. So I said it's something like in the old days in Europe, during the winter months, people used to just stay in their village because there was so much snow they could not really do anything. So similar situation. වසන්න කියලා බුදුරජාණන්සේ අනුදැන වදාළ අවස්ථාව ගැන බලනකොට පේනවා මේ ඔක්කොම අය ඒ කියන්නේ පැවිද්දෝ වස් වසන ප්‍රවණතාවයක් තිබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශික්ෂාපදයක් වශයෙන් පනවලා නොතිබුණත් මේ පළවෙනි වස් කාලේ ඉඳන් වස් වැසුවා. ධම්සක් ප්‍රවෘත්තියෙන් පස්සේ ඉඳන් වස් වසලා තමයි බරණැස් නුවර වැඩි වෙන්නේ. So first rain seasons was observed just after Buddha's enlightenment. Were you trying to say that
the Buddha had to do it, otherwise people would blame him. No, it's a tradition Of tradition. Anyway, but because observing the rains, as was stated before, because you cannot have any trouble properly, so there was a kind of custom to have spend this season in one place. So even the Buddha himself spent even the very first rain season after his enlightenment, he observed the Vassana in one place, and that was the deer park near Sarnath in Benares. ඊට පස්සේ දැන් වස් ශික්ෂාපදයේ පනවන අවස්ථාව වෙනකොට මේ සමහර හාමුදුරුවරු මේ ගැන දැනුමක් නැතුව මේ තනකොළ පාග අත්පේ දැස්සත් එක්ක දඬුවන අනිත් තනකොළ පාග චාරිකාවේ දෙන්න යෙදුනා මේ වස් කාලෙත් ඒකින්ද ඉතින් මිනිස්සු දොස් කියන්න ගත්තා මේ ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයෝ ඒකීන්ද්‍රිය ජීවීන් පෙළමින් වස් කාලෙත් එක තැනකට වෙලා ඉන්නේ නැතුව ඇවිදිනවා මේ කිව්වොත් වස් කාලෙත් එක තැනකට වෙලා ඉන්නවා මේ ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයෝ එක තැනකට වෙලා ඉන්නේ නැහැ කියලා දොස් කියන්න ගත්තා. ඒ වෙලේ තමයි බුදුරජාණන්සේ වස් වසන්න කියලා අනුදැනුවා. So then there is on the background story how the rule about observing the rains happened. So at times some monks were not observing the rains because they were not like educated enough about the monk's life or something. So as it was raining, there were always there is lot of like new grass and the fields there, new crops and everything. So in those days they considered plant life as one facultative life. So as the monks were going here and there, the people thought they are destroying the newly grown grass and crops by trampling on that. And they said this son of the Sakyans, followers of this ascetic Gautama, they are destroying the one facultative life. And then another thing the people are saying was, even the birds during the rain season they stay put in one place, and these followers of this ascetic Gautama, they are even worse than the birds because they go here and there. එහෙම ඒ තත්ත්වය සලකලා බුදුරජාණන් ශික්ෂාපදයේ කළාට පස්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දිගටම වස් කාලේදී එක තැනක ඉන්නත් පුරුදු වුණා. එතකොට මිනිස්සුත් ඒ හාමුදුරුවරුන් විතරම ඉන්න හින්දා හාමුදුරුවන්ට හොඳට සලකන්නත් පුරුදු වුණා. So after that the Buddha established it as a ruling. As a result, the monks got used to observing the rains, and as well as the lay people, they got used to monks being in one place and looking after the monks for a certain time periods of times continuously. So that was the benefit for both. එතකොට මේ ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතාවය හොඳට වර්ධනය වෙනවා. So is that the kind of interconnection between the lay people and the ordained people got very much developed. මිනිස්සුන්ට නිතරම බණ අහන්නත් හම්බුණා, හාමුදුරුවන්ට හොඳ සිව්පසයක් ලැබුණා. So the lay people, they got the opportunity to always hear Dhamma talks, and the monks, they were getting good support for them. ඒක ශාසනික වශයෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනවත් අවස්ථාවක්, හොඳ ප්‍රයෝජනවත් කාල පරිච්ඡේදයක් වස් කාලය කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ. So because of that, one can say that this observing the rains was a thing that really helped the Buddha's dispensation, or it was something. So it's the rain season is a period of time in a year. So this time period of the year has become like a kind of good building block for the dispensation. වස් කාලේ එන දේශගුණික නැත්නම් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා ඍතු සප්පාය භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සමාධියටත් ඒක හොඳ තත්ත්වයක් ඇතිවෙනවා. දැන් ජීවහානි ප්‍රසාරි ඇඟට එන ඒ තරම්
සුවදායක නැති වුණා නැති විය හැකියි. නමුත් වස්සාන ඍතුවේ තියෙන සෞම්‍ය ගතියත් එක්ක ඇගේ රූප කලාප එහෙමත් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් සමාධිය ඇති වෙන්න ඒක කාල පරිච්ඡේදයක් අනිත් ඒක දැනකට වෙලා ඉන්නකොට ඇඟට විදෙස මහන්සිත් අඩුයි. මිනිස්සු හොඳට සිරුපස් වෙනුත් උපස්ථාන කරන හින්දා ඒ පැත්තෙනුත් හොඳයි. ඉතින් භෝජන සප්පාය, ඉතු සප්පාය, සේනාසන සප්පාය වගේ සප්පායවල එකතු වෙලා වස් කාලේ ඉවර වෙනකොට ගොඩාක් හාමුදුරුවෝ රහත් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබුණා. So this became like a very good assisting thing or helping thing. So firstly, the rain season is kind of good if you can stay in one place. The climate seems to be very much agreeable to the other times of the year. මේ අපේ හාමුදුරුවෝ ඒ සප්පාය ආත්වල ලියන්නකො මේක ඉංග්‍රීසි. So then as a result, බෝධි. they were also getting enough food, and because they didn't have to travel, they were not getting tired out by the need of traveling. And so they had the climate, they had the food, and lodgings were also provided. So they were getting these assisting things, and for the lay people it was also a good opportunity. දැන් මේ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එකම තැන ඉන්න හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිතරම භාවනා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පෞද්ගලිකව අහ ගන්නත් පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර ලාට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ භාවනා වැඩි වෙන විදිහ බල වස් පවාරණය කරලා යන්න හදිසි වෙන්නේත් නෑ. වස් කාලෙන් පස්සේ චාරිකා කරන කාලේ ටිකක් එහාට මෙහාට කරන ගතියක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ බණපොතේ තියෙන හැටියට බුදුරජාණන්සේ චාරිකා යන එක පවා වෙනස් කළා. වස් කාලේ හොඳට භික්ෂුන් වහන්සේලා භාවනා කරනවා. උතු සප්පාය. ඉන්දියාවට කවන්නේ. Support of the climate. support of the climate. Here is Yes, favorable climate. Yes, you can say. භෝජන සප්පාය. භෝජන Bhojan. කන දේව කෑම. සේනාසන. Senasana. Sappaya. First word at the end. Sappaya. Bhojana Sappaya. Bhojana S. You just put S in. I don't It is- need to write it. Does sapaya means support or something? Yes, support. So bhojana would be what? Food or? Food, yes. Sappaya is actually more than support. It's like compatible. Senasana. Senasana Sappaya. ඊට ධම්ම ශ්‍රවණ සප්පාය. උකල කියලා. උකල සප්පාය කියලා දාන්නේ. පුද්ගල සප්පාය. පුද්ගල සප්පාය. ඉවරයි ඉවරයි. ඒ හතරමද බාධා වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. සයිතු සප්පාය. So if these four things actually can become the Now proper. translation Senasana means logic.
Puggala is friend? companion. People is better. People. පුද්ගලයෝ තමයි මේ කට්ටිය. Yeah, the people who are linked together with you. දැන් ඉතින් මේවා මේ අතන හොඳට තියෙනවා නම් ඒකයි කියන්නේ. මම දමරාගෙට කියාගෙන යන්නේ. දැන් ඕවා හොඳට තියෙන වෙලාවට වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ භාවනාව ඕකේ වෙන්න බෑ. මේ භාවනාවත් වැඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ චාරිකා යන එක පවා පරක්කු කරනවා සමහරවිට. So last bit from the before, because these four things were there, many monks actually managed to achieve arahatship during the rain seasons, observing the rain seasons in the Buddha's times, and also according to our books, when if the monks were meditating really properly together, because some of the monks used to observe the rains in the place where the Buddha was, so they were getting like direct instructions from him. And according to the books, if the meditation was really going strongly, sometimes the Buddha like postponed during the India after normally after the rains retreats he used to go touring the India, but if the monks were meditating strongly, he used to postpone it a little bit because of the meditation. දැන් මේ කරුණ ගැන බලද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ වස්වසීම අර්ථවත්ය. කිසියම් ප්‍රයෝජනයක් පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ වස්වසීම. So if you consider all those, you can see that the rains and establishing them is a kind of thing to do had good reason and practicality in the Buddha's time. දැන් අද කාලේ අපි මේ වස්වසන එක ගැන බැලුවොත් අපිට මොකුත් 아무තු වෙනසක් නැහැ වස් කාලේ කියලා. අනිත් කාලවල වලට. But now if we consider these things, it might seem like for us there is, we don't do anything other different than other time. දැන් මගේ ප්‍රශ්නය උනේ ඒකයි. So that's why I asked the question. බුද්ධ කාලේ අර වගේ තත්ත්ව තිබ්බට දැන් අපි මෙහි වස්වසුවයි කියලා අපිට කිසිම 아무තු මොකුත් විශේෂයක් නැහැ වෙනසක් නැහැ. අනිත් කාලවල ඉන්න විදිහටම තමයි. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නම් දවස් 7ක් ඇතුළත ආපහු එනවා පොඩි දෙයක්. So because the Tanya did not get the question, so the question was, why do we like? Are there any benefits of observing or not observing? Because unlike the Buddha's times, most of us stay in the center all the time anyway. So Dhammarakita says there is one like small difference is being during the rains season, or if you observe the rains somewhere, you are supposed to never leave for a long time. So you are supposed to return back within 7 days. But other than that, for most people, it seems like there is no change for the monks. දැන් ලංකාව ගැන බැලුවාම ඉතු සප්පාය කියලා 아무තු විශේෂයක් නැහැ. ලංකාවේ අවුරුද්ද පුරාම බලනවා. So if you consider the first one, that is the compatibility of climate, let's say, there is not too much difference because the climate is all year round more or less the same in Sri Lanka. ඊටසේ භෝජන සප්පාය කියලා 아무තු විශේෂයක් නැහැ. අපි හැමදාම එකම විදිහට තමයි වරඳන්නේ වස් කාලේ සහ වස් නැති කාලේ. So then the suitability of like meals or something also no big difference, because whatever we receive during the rain season is not that much different to what we get outside. ඊට සේනාසනත් අපි වස් කාලේ ඉන්න සේනාසනෙම තමයි වස් නැති කාලේ. So then the lodgings, we stay in the same kutis that we stay the rest of the year. ඊළඟට දැන් ධර්ම සාකච්ඡා මේ වස් කාලේ කරන ධර්ම සාකච්ඡා තමයි වස් කාලේ නැති වස් නැති කාලේ. So now this is not on the board, but part of the Buddha's like benefits of the observing the rains was this availability of Dhamma talks to both lay people and monks. So, but for us, we are getting the same amount of availability of Dhamma talks. දැන් වස් කාලේ කියලා අපි වැඩියෙන් භාවනා කරන්නේත් නැහැ අනිත් කාලවලට වගේ. Also, we don't actually meditate more during the rain season. එතකොට අපි වස් සමාදන් වුණයි කියලා
අපිට ඒ හැටි අමුතු ප්‍රයෝජනයක් විශේෂයක් දැක ගන්න අමාරුයි. So because even if we observe the rains, there is no big really difference for us. So we are not also getting any kind of special result. ඒ වුණාට බුදුරජාණන් පනවලා තියෙන හින්දා නීතියක් වශයෙන් අපි වස් සමාදන් වෙනවා. But because the Buddha promulgated this ruling, so we still are observing it. අන්නත්ය. හැබැයි මේ වස් කාලයෙන් පස්සේ ගිහි අයට යම්කිසි වාසියක් තියෙනවා කටින පින්කම් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒකෙන් 아무තු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ගිහි අයට කටින පින්කම් කරගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. So the lay people, they have like one special thing that is connected with the rains, and that they, like rains. I will just call it Vassana from now on. So for lay people, after the Vassana is finished, there is this celebration called the Katina Pinkama. So they get this one as a kind of special thing. දැන් ඒ කටින පින්කම් බැලුවත් ආමුදුරන්ට ඒ හැටිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දැන් මෙහි අපි මේ ඉන්න අයට මොකද අපිට සිවුරු වලින් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ කවදා. So so anyway, this Katina in the old days, so because the monks used to go walking around India for the rest of the year, so this 1 month after the rains, which was also the rains could be observed in 2 ways. So that is the like last month of the second time of rains was spent preparing the robes for the tour, because if you travel here and there, you don't have good opportunity to really stitch the robes in a proper way. So they are using that opportunity to stitch together the pieces of cloth they managed to get together and dye them and repair them. And then the lay people started offering cloth also during that time. So those days it was the time where clothes were quite expensive, so it was like a time where the monks could find or get some new robes if they needed one. But again, for us, we have any number, like we don't have issues of not getting robes. දැන් ගිහි අයට නම් ඒ කාලෙදී මේ සීවර මාසෙදී ගොඩාක් පින් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. කටින පින්කම් නිසා. ඒවා සංවිධානය කරලා. So the lay people, especially in those days, they got Not those days even. even today, they have like a lot of opportunities of doing awesomeness during the Katina month. ඉතින් මේ කරුණු සලකලා බැලුවාම මේ වස්සසීමේ බොහොම පොඩි උපයෝගීතාවයක් බොහොම පොඩි ප්‍රයෝජනයක් තමයි මේ වගේ ස්ථානයක ඉන්න හාමුදුරුවෝ So if I consider that, it seems for a place like ours, the actually kind of benefit or something for the monks or ordained people here as connected with observing the rains is a kind of very small. දැන් මම වස්සදලා තියෙනවා Hmm. ඉන්දියාවේ. Because I observed rains, the Vassana in India when I was younger. ඔව් ඒ වස්සපු කාලේ මට ඉතින් ඔළුවේ දහමක් තියෙනවා. ඒ වස්සපු කාලේ Oh. හිටපු හැටි ඒ කාලේ වහින හැටි මේ වහල දෙකක් තියෙනවා. ගේක Hmm. තනි වහලේ මදි වැස්සට. මෙතනත් වහලයක් Hmm. ගොඩක් වහලයක් තියෙනවා. Oh. එච්චර ලොකු වෙයි. So if I understand correctly, so Rama was saying they had like double layered roof because the rain was so strong. You needed like basically 2 roofs to prevent the rain from getting inside. ඔය තනි තිබුණ ගිහානේ ඉන්න අමාරුයි ඒ කාලේ. It was difficult to stay in in a single room. ඔව් ඉතින් එච්චර ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙ එහෙම නැහැ.
මේ පළාත් තියෙනවා දැන් පළාත් තියෙනවා Mm. ඉතින් මේවා ඉතින් හරි අමාරුයි කාලේ. So it was difficult. In Sri Lanka, you have parts of Sri Lanka where the climate is a bit like that, but it was difficult for us to stay there. ඔව් පින්ඩපාත යනවා තියා පැවිදි අතරවල් තියෙනවා ඒ ඉන්න තැන ගේ ඇතුළේම තමයි So it was so difficult. They are like even going for arms was impossible or so difficult because there was like literally downpour 24 hours, 24/7. ඒක මේ අපිට So like you had to you were like forced to stay in just the one building where you were staying. ඔව් මම ඒ කාලේ ගම්වලගේ දාන විදිහට හිතයි වලවලා වෙනස තේරුනේ එතකොට මට. So what the Venerable Dhammarakita mentioned here now, Lokamuduru was thinking about it that time when he was Indian. He thought, oh, now I'm finally seeing there is this difference. ඒ අනිද්දා ඒවා වැස්සට බයක් වගේ තියෙනවා. Huh? වැස්සට Oh. වහිනවා ඒක නිකන් සිත බයයි වගේ. Then Mukutis. මේ ඉන්නකොටද ඒ ඉඳලා ඇවිල්ලා So after I came back, I had this kind of like something like fear of rain because it was raining so much. එච්චර වයින් දැන් ඊළඟ බුරුමේ වස්සවල තියෙනවා. Then also I spent one Vassana when I was staying in Myanmar. මම ඒකත් ඒ જાතිය තමයි. Gurumaya Mahima. ඔව් හරියට වයින්. So in Myanmar it's the same. When it rains, it's like a downpour. දැන් අපි ලොකු මේ වැහි වහින්න මෙහාට Mm. ඒ වැස්සක් ඒ වගේ 10ක් විතර So Lokam says, මේ but වැහි it's, 10ක් you විතර don't know, but like if you take the very downpour occasions that are happening here, so you have to like multiply it by 10, and that is the strength of rain you get there. වර ඉන්දියාවට බින්දු ලොකු ඒවා වරුට්ටු දෙන්නේ තනිවා. And like in India, the raindrops are really big. So like you don't even want to be hit by those big raindrops. බුරුමෙත් ඒ වගේ තමයි. In Myanmar, same way. ඔව් වහිනවා. And it's raining most. ඉතින් දැන් මේ වැස්ස අඩු මේ වෙලාව බුරුමේ Mm. උදේ පාන්දර. So in Myanmar, the time of the day when the rain was, there was a little bit less rain was morning time. එහි චාරිත්‍රයක් වශයෙන් මේ හැම කෙනෙකුට මේක මාන වෙන්න ඕනේ. Mm. ඉතින් මාන ගන්න ගොඩා. නිකන් පොඩි කාලේ. Mm. පොඩි කාලේ මේ වස් කාලේ මාන ගන්න. So anyway, අම්මයි තාත්තටයි දායාද දීලා බදින්න. so in Myanmar there was this thing that every guy needs to be like ordained, especially like, so small kids they get ordained during the during the Vassana, and they are staying in the local temple. ඔය ළමයි මාන කරන්නේ Hmm. දැන් අද ධර්මාශෝක රජුණන් යවන්නේ මේ සාධනේ දායාදේ මොකක්ද ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. Hmm. දුවේ පුතේ සාධනෙ පූජා කරන්නේ. Hmm. අන්නේ ඒ චාරිත්‍රය මිනිසු කරනවා. So this is based on this. There is this thing. Supposedly, this Emperor Ashoka, he asked how to get the relationship with Sasana. yeah, something like that. So it was like if one really wants to get relationships. ඔව් ඒක If you want to have some connection with the Buddha's dispensation, truly, what is the thing to do? So then he was told the proper thing to do is offer one of your kids to the sasana. So based on this, there is this like culture in Myanmar that these small boys they get ordained මේ temporarily. මාස 3 තියලා ඉඳාගන්නලා ගෙදරට. So they stay in the local temple for this Vassana 3 months, and then they disrobe and go home. ඒක ඒගොල්ලෝ චාරිත්‍රයක්. That's a kind of culture and custom. ඊළඟට දැන් ඔය මේ කන්තෝර වල වැඩ කරන අය ඉන්නේ. Mm. මේගොල්ලෝ මාස 3යි තීව්‍ර මාසෙත් එක්කලා 4ම නිවාඩු ගන්නවා. So then another thing that was there,
normally you have like Vasana plus the month for the robes, the Katina month. So people get leave from work, and if they want, and they can go and ordain and spend this 4 months practicing intensively. ඒ කාලෙකින් ගොඩාක් මේ මහාදිවයින්ට එකේම මහාන ගන්නවා. So when those days when Lokamdo was in this Mahasi center, many people came to ordain for the rains for these 4 months. ඔව් දෙදිය තුන්දිය Like few hundred of them, 200-300 even more. ඔව් කාන්තාවත් ඒවා දසින් වෙනවා එහෙනම්. And the ladies, they were becoming this 10 ඔව් preceptors. ඉතින් මේ ජීවන මාස ඉවර වෙනවනේ. දැන් කියලා බලපුවම ඔහේ නෑ කට්ටිය. So after the ඒනවා ආපහු ගියේ. Katina or like robe months finish, so then suddenly the center emptied out very much. So yeah. those people disrobed and started working. ඒ කාලේ උපදම් පදක් නෑ මාස දෙකට තුනට. So those in Burma, they give you even the higher ordination, even for the short. අර එහෙ නීතියක් තියෙනවා මේ පැවිදි වුණේ නැත්තම් මේ ගණන් ගන්න සලකන්නේ විවාහය. So because in there is this understanding, like somebody that has never ordained is a kind of half-baked person, not a proper person. So if you want to get a good job and marriage and other things, you have to have an ordination at least once. ඔව් මේ පාති මොකද දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. You have to know there is this set of rules that the monks are the main rules, and that the monks recite every 2 weeks. So you have to learn those. ඔය කාන්තාවන්ට ඒ දසින් වෙලා උගන්වනවා. So even the nuns, the 10 precept nuns, they are taught about those. ඔව් ඉතින් මම මේ ගැන මම කියන්නේ මේ 80 ගණන් වල That is, Lokan says, but now of course I talk about the time I was there, which was in the 1980s. It was like that. කාලේ ඒ විදිය තමයි ඒ මිනිස්සු උගන්වන්නේ. දැන් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. I don't know if it's still happening now. ඔව් ඉතින් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. It's possible change. අර වයස අඩු වෙච්ච වෙලාව තියෙනනේ උදේ. උදේ ටික වෙලාවක් තියෙනවා වහින්න නැතුව. So as Lokan mentioned before, in the morning there was a time period where there was less rain, and sometimes it was not raining almost at all. ඒ උදේ පාන්දර පාටිනේ කට්ටියන් පින්ඩ පාතින. So anyway, those people go for alms in the early morning. ඉතින් ඒක ඒ මිනිස්සුන්ට පින් සිදු කරන්න කියලා. That is there for the people to get merit. ඉතින් මග මේ ලොකු භාජනවල ඉතාල භාජනවල බත් තියාගෙන ඉන්නවා බොඩි හැන්ඩයි බෙදන්නේ. මේ හැන්ඩක් වගේ ඒකේ එකයි නැත්නම් දෙක වැඩිපුර වැඩියෙන්ම තමයි දෙකක් දෙන්නේ නැත්නම් එකයි බෙදන්නේ. ඉතින් එහෙම බත් පාර්සල් මේ පාත්‍ර ලොකු පාත්‍රයෙන් පිරීලා 5-6ක් අපි දානවා වෙනම භාජන වලට. එනකම තව ඉන්නවා බයිදි කරනවායි. So the monks were followed by support staff that were usually the lay people that were meditating. So Lokam says the people on the side of the road, they offer 1 or 2 like tablespoons of rice or something. And while walking for the alms, we managed to fill few bowlfuls of food like this, and once the bowl is full, you like call the support staff, and they have big like trolley like this. So no, but I can't. It's like tubs. Yeah, it's like a big tub on wheels, and they put the food in the tubs and keep them like, and then they go and again. So Lokam said every pindapat, every arms going, they fill few times with the bowl. ඒ රේල්ම බලුක භාජන වල දාපුවාම දාලා ඉතින් හරි නිහිස් පාත්‍රය අරන් වතුර බෝතලයක තරම් පිටියට යනවා. So anyway, when you finish the arms round,
you get just a bottle of this hot water and you wash your bowl and go to your room. ඊට පස්සේ ඉතින් බැල් එක ගන්නවා 10ට. Then at 10 o'clock they ring a bell. තවත් 10. That is the like main meal. උදේ නෑ කිම්කේ තේ They don't have like more breakfast and lunch. They have just one meal. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකට ඉතින් මේගොල්ලෝ කෑම හදලා මේ සෙනාසෙන් මේ Hmm. සමිතියනවා ගෑනේ හදලා මේක තියෙනවා ඉතින් එක මේ දෙක පිපත් දෙනයි ආයෙත් එනයි ඉන්නේ වළඳන. So then by the 10 o'clock this the support stuff they took all this whatever was the rice and there were other things from the arms round and they prepare it and serve it. So there was like the dining hall where they have taken all this what was gotten in the arms around and they serve it to the monks and other ඔව් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කමටහනක් දීලානේ තියෙන්නේ අර ඇවිද්දනේ ගොඩක්. ඉතින් අඩුම ගානේ ඉතින් 800,000ක් ඉන්නවා. Hmm? ඒ ශාලාවේ හාමුදුරුවෝ අඩුම ගානේ 800,000ක් තමයි නැත්නම් වැඩි. So because of these people that were there for the rain season, Lokam says they had this hall at, there was at least like an 800 monks, but it was more like 1,000 monks for the meals. ඔව් ඉතින් වළඳලා දැන් දාන වන්දලා පුළුවන් 11 ඉඳගත්තම $1 වෙනකොට පැලඳිය හැකි. හැබැයි කිසිම සද්දයක් නෑ මධ්‍යස්ථානේ කනවද ඉන්නවද කියලා. හැඳි සද්දයක්වත් ඇහුණු කොහොම කරලා අහන්න බලන්න. So the time for eating is 10 to 12, but usually people finish by 11:30. But nobody can understand that there is a big meal happening because there is no sound. Even if there was a sound of a spoon hitting a plate or something, the monk like there is. ඔව් නායකා It's like overseers and the chief monks. So if you make a sound, they look at you very in a very strict way, Oh. like what are you doing? ඔය ඉතින් හැන්දෙන් තමයි කණ්ඩ තියෙනවා. ඉතින් But කන්න in Burma, they eat. They don't eat by hand. They have this kind of like Chinese style of spoon. ඉතින් කාලා ඊට පස්සේ භාවනාවට මේ නිකන් නිවාඩුවක් දෙනවා පැය 3 කාලෙක විතර. After that, you have about 45 minutes for your break. ඊට පස්සේ පැලිට භාවනා For the practice, but for rest. After that, you have to start. හ්ම්. ඔව්. ඒ කියන්නේ 12ද? ඔව් ඒක දාන වන්දලා හ්ම්. පැයක් විතර තියෙනවා ඉතින් පොඩි විවේකයක් නිදා ගන්නවා නම් හරි. ඒ ආයි පටන් ගන්න 12. ආයෙ පටන් ගන්න එකට. එක. So you have like free time or if you want to rest or something. So but the official like meditation starts again at 1 o'clock. ඔව්. ඉතින් දෙකේ ඉඳලා භාවනා පුරුදු වෙනවා. මං ඉතින් පිටරට පැත්තේ ආයනේ. Hmm. ඉතින් ඒක යනවා ඉතින් ආණ්ඩුව ළඟට ඉන්නකට. Hmm? ඉන්න ආණ්ඩුව ළඟට Oh. භාවනා I was staying in the foreign section, so then around 2 o'clock or something, there was the time for meditation interviews. ඔව් ඊට පස්සේ ආයෙත් හිත උදේ තියෙන තමයි. ඉතින් භාවනා නේ. ඒ වහිනවා මේ වැස්ස නිසා එන්න බෑ පළක් කියලා. ඉතින් Sometimes it was raining so much you cannot even come. ඒ ගිය ගාම කුඩයයි දෙරෙප්පු දෙකයි දෙනවා. No? තුන් දිවුරයි. දැන් මම අරට ගියා ගමන් දැන් වස් කාලේනේ Hmm. මට කුඩයයි දෙරෙප්පු දෙකයි මේ තුන් දිවුරයි දෙනවා. මට හිතා කුඩයක් තාන. ඔව් කුඩයක් දෙනවා වැස්ස නිසා. එච්චර බෑ. ඒක පින්න පාත විතරයි තාන. ඔව්. මධ්‍යස්ථානයේ ඇතුලේ. කොතන ඔව් බෝල් ඇතුලේ ඔව්. මේ වැස්ස නිසා එන්න බෑනේ කමටහන් දෙන්න කියන්නේ. ඒ කුඩයක් දෙනවා. So Lokan ඒ says ගාම because දෙනවා. of this rains, they give you, when you order, you get the set of robes as well as an umbrella and a pair of flip-flops. So some
Kudayakaram Pilaka's very bad. පින්න පාත යන්නේ කුඩිය. So anyway, but for the arms in the morning, over there you are like you are not supposed to take umbrella and slippers. So you go barefoot without an umbrella anyway. But inside the center, when you were going for your meditation interview, whatnot, it was okay to use those. ඕක ඒ පින්න පාත ගිහිල්ලා එනකොට මේ ඇඟිලි අලුතෙන් මේ නෝදාලා හොදන්න ඕනේ තේරෙම කළුයි. So because the slippers were prohibited when you come from the arms, you have to like first wash your feet very thoroughly because by the time you come back, you have completely black. Your feet are completely black. මම ඉතින් ඒකෙදි තේරුම් ගත්තා මේ වත් කාලේ ඇයි මෙච්චර මෙහෙම කියලා. අද වත් කාලේ තමයි මිනිස්සුන්ට පහසු වහින කාලේ. ඉතින් අද ඇවිල්ලා උපසම්පදා කරන්න හුඟක් ඒ කාලෙට. So anyway, Lokam understood how this ordination, during the rains, how it is comfortable for meditation, and also many people ordained because of it. ඉතින් දැන් අදත් හරි අපේ කෙනෙක් එහෙම වහනගලි. So today also one person got මට ordained. ඒක මතක් කියලා තමයි. I remembered all of that when he was getting ordained. In Thailand, it's same. ළඟ රටවනේ. They are like neighboring countries. නමුත් අච්චර තද රහි නැහැ. But in Thailand, the rains are not so bad. හැබැයි වහිනවා. But it's rain. It is raining, but it's not so strong. ඒ වැස්සේ මේ දැන් Intense. පින්ඩ පාත යනවා. So, but anyway, even if it's raining, you go for arms. ඒක හැබැයි අර පෝලිං වශයෙන් නෙවෙයි. Go ahead, Thailand. ඔව්. So, but in Thailand, the going for arms is different way because in Burma, you go really, it's like a row of monks. ඔව් They just තාන්න go by the houses, and the people in front of the houses give every monk a spoonful of something. ඔය So in Thailand, it's happening in a different way. බුරුමේ තායිලන්තේ පන්සල් වලට දාන ගියේ. So in Burma and Thailand, people don't bring food to inside the temple. ඔයගොල්ලෝ පින්ඩ පාතෙන්ම යන්න. Over there, you have to go for arms. ඔය තායිලන්තේදී මග පාර්සල් බැඳගෙන Mm. ඉන්නවා. අරගොල්ලෝ එමන්නේ උයලා එන කැපකරුවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට දාන. බුරුමේ. So in Thailand, තමයි ඇත්තම පින්දපාත. ඇත්ත තියෙනවා ඇත්ත පින්ඩ පාත තියෙනවා ඒකේ පාර්සල් බැඳලා තියෙනවා. So in Thailand, you get really proper food parcels. Like it's like the whole meal. You get like whole meals. In Burma, sometimes it's like given to the helper staff, and then they get rice and other conditionments aside, and the helper staff kind of then prepares it and serves it during the meal time. ඔව් අර ඉතින් දැන් ඒවා ගිහින් ඉතින් පුදේ මේ පින්ඩ පාතේ නාමේ හමාර 10 වෙනකොට පාසල වෙන්න මොකුත් නැහැ. දැන් ඔය ගිනම් පද කියලා දෙයක් දෙන්න එකකට යනගවත්. හැල්ලා තුන්ට උණු වතුර විතර. Also, this habit of giving gilampase, this like refreshments, but actually they are like it's, like support in case of weakness or something like that. So, in the places that Lokamdu was, in none of the places they do anything like that. You get hot water or cold water, and that's it. ඔව් මට මේ තේ බීලා පුරුදු වෙලා හරි හරි අමුත්තා. Because now the Sri Lankan style is like one time in the morning, one time in the afternoon, at least that's the tea time now. So when I got there, it was kind of strange for me to be without tea. ඒගොල්ල කන කෑමක්නේ. තේ Because බිව්වොත් විකාල භෝජනේ තමයි. they consider drinking tea as eating. So ඔව් දැන් ඔය වගේ ඉතින් වෙනස්කම් තියෙනවා. there are things like differences like that. ඔව් දැන් මම මේ ලංකාවේ හිටින කලක් බුරුම හාමුදුරුවොත් එක්කම හිටලා සිංහලයි ඇතුළ නැතුව අනත් හැට ගණන් වෙනකම් 70 ගණන් වෙනකම්. So because I stayed these monks that were basically Burmese, mostly or only Burmese for maybe like up to 10 years.
after my ordination or something, so I knew about these things. වල ඒ කාලේ මේ හික්‍රමෙද ගන්න ඒ දායකයෝයි උයනෑයයි ඒ කුඩුම කට්ටියමයි ඒ විදිහටම තමයි රැස්නේ කළා. So sometimes they were running it in a way that was done in Burma. ඔව් ඉතින් ඒක තමයි ඒක ඔය දූතාංග සමාදන් කරනවා. And they also observe these Dutangas. ඔව් ඒ සෝදානිකාංගය දෙනම එක දැරි සමාදන් කරනවා. Right? සෝසානිකාංගි Susan. මිනිගණත් මිනිගණ Oh. ඒක ඇරලා 18ක් තියෙනවා. Ah, very good. ඒ 13 12ක් සමාදන්. So there are, it seems 13 of them, so one of them is staying in the 7th Cherno ground, so that one was not observed, but the other 12 they were. ඉතින් හැමදාම උදේ සමාදන් කරනවා. Every morning we observe them. ඔය වගේ ඉතින් ඒවා ඉතින් තියෙනවා. ඒ So there are things like that. ඒකට තමයි තුන්දිවුරුත් තියෙනවා. Oh. ඉතින් ආන්දෝලන තුන්දිවුරු අධිෂ්ඨාන කරන් මේම කරනවා. So that then there is this about thing about the 3 robes. So having Then you are 3 getting- robes that remind us the 3 robes. ඒක ඉතින් හරි හොඳයි ඒකනේ. That is a good thing. ඉතින් ඒක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රටවල් වල මෙහෙ මේ ආරණ්‍ය යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක දැන් ටිකක් පැරණි ආරණ්‍ය වල තිබුණා. දැන් ඉතින් ඒක මන් දන්නේ නැහැ කියන්නේ. So in the very old fashioned some hermitages that had long traditions, these things were happening in those days, but I don't know how it is now. දැනුත් ඉඳලා චාරිත්‍ර කරන ආම්රු මාරු වෙන්නේ වත් කාලේ මං ආවර්තන ඉන්නම් කියලා. ඒ වත් කාලේ යම් ආම්රුරු මාරු වෙන්නේ. මාරු වෙනකන් දැන් මේ ඉන්න ආම්රු Oh, වෙන ආරණ්‍යයකට යන වත් කාලේ. so it seems Sri there is Lanka this may thing, have- with some people like change, but they stay for the rains. Yeah, it's true. Like every year for the rains, we were getting few monks from somewhere else that left after the rains. ඒවත් ඉතින් ක්‍රමානුකූල ගිලීගෙන යනවා. But that one is very little by little also disappearing. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම පටන් ගන්නවා නම් හොඳයි කියලා. So anyway, if you again start trying to do these things, is good. මොනේ තැවුවා වින්දවාට යන්න. Hmm. ඉතින් මම මේ දවස්වල බැලුවාම දැන්නේ කොරෝනා හන්දා. Hmm. නැත්නම් කමන්නේ පිට පාදේනේ. හරි හොඳයි වත් කාලයක් කියන්නේ. මිනිස්සුන්ට කුසලයක් තියෙනවනේ. Hmm. ඒක හරි වැදගත්. Hmm. ඉතින් අර එකයි කියන්නේ මේ කාලේ තියෙන තාම මට විශ්වාස නැහැ රට ඇතුලේ. So දෙදතු. Sunita Amdu used to go for alms, but Lokam told him at one point because of the corona situation to stop that. So Lokam says he still does not have complete belief that the country is in an okay shape to do that. ඔව් මේ ඉතියා ආනම ධම්මරක්කිත කියලා. අපි මේ ධම්මරක්කිත වගේ තමයි. Mm. වා විනේ Mm. රාවේ ධම්මරක්කිත. ආන්දු පින්න පාතන උදේ පාන්ද. So there used to be this Dhammarakita, not our Dhammarakita, but similar, very knowledgeable, especially about Vinaya. So this monk used to go very early morning for the alms. ගිහලා මේ අයිම තමයි කැලණියට යන්නේ. So he used to go up to the Kelani මේ වින්දත් පාති ගියා බුද්ධ පූජාව තියෙනවා. and he offers Buddha Puja there from the දැන් බුද්ධ Pindapa. පූජාව තියලා ආයෙත් ආන්දු පින්න පාත යන ආන්දරට මොනවද කියලා. So then he goes back again as an almsa. මම වගේ වළඳලා මිනිස්සුන්ට බණ කියලා and He is on the road and sometimes gives Dhamma talk to people and comes in the afternoon. මට ඉතින් බැල්ලේ ගන්න මම මගේ බැල්ලේ ගන්න Was the one that asked Lokam to give him the thing about bringing the guy in the early morning. ඒවත් තමයි ඉල්ලගන්න මම ආව අයියන් නෑ ප්‍රේමදිරිය යෝගින් තන ගන්නවා නින්ද ගන්න නැගිටින්න දානේ මම ඉතින් මට ඒක ලොකු පිනන්නේ. So he said now this you are kind of commanding the yogis to get up and start meditating and things.
So which is very good thing. You have it all the time. So when I'm here, please give that to me. ඉතින් මටත් මේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා යාන්ත්‍රංගේ. So I had a lot of faith arising because of that monk. ඔව් එන්නේ මයංගනේ රජමාභියන් උදන් මෙහාට අරාව කියන එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන ආරණ්‍ය. There was somewhere some place we වලස්සු. වලස්සු ඉන්නවා කැලේ. there was a jungle with bears. So මේ නම දිවියෝ ඉන්නවා. leopards. ඒ කැලේ ඒ ආරණ්‍ය ආනන්දන්නේ. So he was from that place. ඒ ඉඳලා බෙන්දා දෙන ඇත්තටම වෙලාවට බැලුම් මාරින්ද්‍ර පයින් So, so when he was coming, sometimes you get when you come from Kandy, there is like this junction where you get off Kandy Road called Belmahar. So sometimes he used to go from there on foot, which is about Yeah, 2.5 hours on foot. ඒ වස්තරපාම ඒ ආරණ්‍ය Hmm. මේ වගේ දැන් අපිට මෙහෙම ප්‍රත්‍ය ආහාර නැහැ. ඉතින් මාත් ඉතින් හිටියා. මේ මම ඉතින් මේ ගුලි මේවා ගුලි තියෙනවා. Hmm. ඒවා ඉතින් ගන්නවා. ඉතින් කිරි හොද්දි තියෙනවා. වා කුඹලකටත් තියෙනවා. මම ගාලා ගිලිනවා. Onaguri? මේ මොනවද ඒවට කියන්නේ? තලප මේ ගුලි හදලා. ඒවා කුරක් කනොයි hari hari. සුදු පාට ඒවා ඉති බඩ ඉති. ඒවට රොඩියලෝ ගන්න දාලා Hmm. මම ගිලිනවා. කාපලා ගිලි කන්නේ. ඉතින් වෙනදාම මෙච්චර උඹලකට කොහෙන්ද කියලා මං ආන්දරගෙන් ඇහුවා. මෙහෙත් නෑනේ උඹලකට. Hmm. බලපුවා උඹලකට නෙමෙයි ගෝන මස් වේලපුවා දෙන්නේ. මං කෑලි කපලා. ඉතින් වාත් උඹලකට කියලා කනවා දාගෙන. දැන් ඉතින් ආරණ්‍ය වල ඉවරයි. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ඉතින් එච්චර දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නේ. ගා දුප්පත්. කලාතුරකින් තමයි ඉතින් හොඳට බත් එහෙම ලැබෙන්නේ. කලාතුරකින් Nada. Hari. ඔව් ඒක පළාත්වල ඇති. Nah, lokal tu lupa, they gorengnya mas sekarang. ඔය ඉතින් Apa rata gorengnya mas karena tamai posa tu. හරි. මේ No, no, because that side they are very poor people, so they have this like millet and maize, corn, and they have like balls. We had them few times here, I think. But then they don't chew them; they just really swallow the whole thing, and they have some like gravy and kind of coconut with some other things like to take with that. So sometimes there is this. Do you know what balsam is? පුරුදම් බෝලන්නේ Never as balsam. So there is kind of it's like coconut, kind of orange and pink coconut thing. So sometimes there are these like small sea creatures, very small ones. So that is called umbalakada. It's like something like that. No, not sea creatures. No? A kind of dried fish. Dried fish, very hard. Yeah, but they are these sprouts. This මන් දන්නේ ඉතින් මං ඉතින් Not ඒ small හොදිත් මොනවද creatures, දන්නේ they are kind of fish and they dried. yeah, but they are. Somebody told me they are these really small ones. And you can see very big. ඉතින් දැන් Umbalakada is small fish. Yes. Okay. So, correction. So no. Because sometimes you can see it looks like a big piece of rubber, and they kind of scrape small. So anyway, the point was Lokam was asking this monk because it was like remote region of poor people. How do they get this like kind of coconut thing with this fish in it? And Yeah, then yeah, they told poor him it's not fish, it's deer meat. පොල්ගිරි නෙවෙයි ඒවා. පොල්ගිරි වගේ මොනවද දන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් ඒ වගේ
වැඩියම ඉන්නේ මේ ගොඩාක් වැඩි මිනිස්සු වගේ ඒවා No, කට්ටිය. sir, but Lokan said you see how these poor people are, and you don't. These days, it's probably this forest heritage is already gone, and because these poor people there. ඉතින් බතුත් ගෙනියන උඟ කෑ තියන්නේ. So if they want to have Hello. rice, they need to bring it from very far away. It's Oh, for okay. us, I told Lokan, it's funny because in our country, if you eat deer meat, you are definitely become a poor person. You have to be rich to eat deer meat. ඇති ඇති. ලස්කාරේ ඉතින් පුළුවන් තරම් අර බුදුහාමුදුරගේ පඤ්ඤාත්ය රකින්න එක ලොකු දෙයක්. So ඉතින් anyway, අතරතුර we have- තමුන්ට මොන ගුණ ධර්මයක් තමුන් පොදු කරනවා. So anyway, so the Buddha has established this rule about observing the vast. So if you observe that, even with that, it is a great good thing, and it's really up to you if you use it for yourself or not.